Добрый вечер. I'd like to welcome all of you to this living teaching of Advaita. Я хотела поприветствовать всех вас на этом живом учении Адвайты. Hello. Yeah, that's good. That's much better. This is a living teaching, Это именно живое учение, meaning that it is pointing to this aliveness which is here. что значит, что оно указывает на ту жизнь, которая находится здесь. And this aliveness is not registered in your mind. И эта жизнь, эта жизненность, она не регистрируется нашим умом. The aliveness is in your being. Она ощущается всем нашим существованием. And in this teaching, we are looking at this aliveness. И в этом учении мы рассматриваем именно эту жизненность. Not in a philosophical way, Не философски, but in a profoundly experiential way. а очень практичным способом. You can feel this. Это можно ощутить. This is where we start. Именно с этого мы и начинаем. And this is where we end. И именно этим мы заканчиваем. Here with this. Здесь, вот вместе с этим. This aliveness which is here. Это жизнь, которая прямо здесь. Which is what you are. Это то, что вы есть. You are this aliveness. Вы и есть эта жизненность, эта жизнь. And this aliveness has expressed itself as you. И она выразила себя, проявила себя в качестве вас. So, we want to point always back to this quality of being. И мы постоянно указываем на это качество бытия. And whenever the conversation starts to get very philosophical and very mental, И когда разговор становится очень философским и очень таким ментальным, the confusion is going to follow. то обязательно за этим следует неразбериха. Guaranteed. Это гарантированно. And so, we have to always come back to the ground. Поэтому нам постоянно нужно возвращаться на землю. The ground of what you are. На землю того, что вы есть. As you. В качестве себя. This quality of aliveness, of being. К этому качеству жизни, бытия. And we ask a very basic question. И мы задаем очень базовый вопрос. What are you? Чем вы являетесь? What is this aliveness which is here? Что это за жизненность, которая находится здесь? And we ask that question because there is a fundamental misunderstanding. И мы задаем этот вопрос, потому что существует некое фундаментальное непонимание. Within your being, there is a false sense. Внутри нас есть такое ложное чувство. It is the sense that I am an independent entity. Это чувство того, что я являюсь независимой сущностью. That I am this contracted being. Чувство того, что я вот это вот сокращенное существо. And so we look at this sense of being an independent entity.
И поэтому мы рассматриваем это чувство того, что мы являемся некой независимой сущностью. and say, is this true? И мы смотрим и мы спрашиваем, а так ли это? Are you actually an independent entity, Вы на самом деле являетесь независимой сущностью? or are you part of a vast function? Или вы являетесь частью более объемного, широкого функционирования? This functioning which we call life. Этого функционирования, которое мы называем жизнью. Are you this life, Являетесь ли вы этой жизнью? or are you this independent entity? Или вы являетесь этой независимой сущностью? And the teaching does not answer the question. И учение не отвечает на этот вопрос. I'm sorry. Извините. If I could do the job for you, I would, Если бы я мог сделать всю работу за вас, я бы сделал. but I cannot. Но я не могу. This looking, only you can do. Только вы можете посмотреть туда. And the teaching is here to facilitate this looking. И учение здесь для того, чтобы помочь вам посмотреть. It is here to encourage you to look. Для того, чтобы побудить вас посмотреть. But it does not tell you where you must look. Но оно не говорит вам, куда вам нужно посмотреть. It does not tell you how you must look. Оно не говорит, как смотреть. You cannot do it wrong. И это нельзя сделать неправильно. This is the good news. Это хорошая новость. You cannot do it wrong. Это нельзя сделать неправильно. Now I will give you the bad news. А теперь плохая новость. You can't do it right. И правильно тоже нельзя сделать. For those of you who have been very successful in life, Для тех из вас, кто в жизни был очень успешным, this is very bad news. это очень плохая новость. Seems you have been able to accomplish many things. Потому что кажется, что вот удалось очень многого достичь. You feel, yes, Ты чувствуешь так, что вот, ну да, I'm pretty good. у меня получается хорошо. I'm disciplined, I'm intelligent, Я дисциплинированный, умный, I work hard, я много работаю, I have been successful, I have accomplished. у меня было много успеха, я много чего достиг. But this you cannot be successful at. Но в этом нельзя быть успешным. Very sorry. Мне очень жаль. But there is enormous relief in the fact that you cannot stop this from happening. Но есть огромное облегчение в осознании того, что нельзя помешать этому происходить. From your own power, you cannot make it stop. Своей собственной волей мы не можем заставить это прекратиться. And so, perhaps you can relax a little bit. И поэтому, возможно, мы можем немного расслабиться. Take a deep breath. Сделать глубокий вдох. All that is required of you here
is that you breathe. Все, что требуется от вас здесь, это чтобы вы дышали. If any of you stop breathing, Если кто-то вдруг перестанет дышать, you will be taken out. вас вынесут. But as long as you are breathing, Но пока вы дышите, that is the only thing that is required here. это единственное, что здесь требуется. Because if you are breathing, Потому что если вы дышите, then anything can happen. может произойти все, что угодно. And what it is, we get to explore. И что это будет, мы посмотрим, мы это исследуем. We will see what happens. И мы посмотрим, что же произойдет. As always, I have hopes. И, как всегда, я полон надежд. I hope you like what happens. Я надеюсь, что вам понравится то, что произойдет. I hope you leave here feeling better than when you walked in. Я надеюсь, что вы уйдете отсюда и будете чувствовать себя лучше, чем когда вы сюда пришли. But I make no guarantees. Но я ничего не гарантирую. You are not getting your money back. И деньги мы вам не вернем. I've got it now and I'm going to take a Caribbean vacation. Сейчас я их получила, я поеду на Карибы отдыхать. But I truly do hope that there is something that is of value for you here. Я действительно надеюсь, что вы найдете здесь что-то, что для вас ценно. When I came to this teaching, I found something of great value here. Когда я пришел к этому учению, я нашел в нем что-то, что было для меня очень ценно. And that was my experience. Таков был мой опыт. And because I found such great value here, И так как я нашел здесь столько всего ценного, I invited all my friends to come with me. я пригласил всех моих друзей, чтобы все они пошли со мной. And I was very disappointed. И я очень расстроился. They did not find the same value here that I did. Most of them. Потому что большинство из них не обнаружили в этом столько всего ценного, сколько я. And so from the very beginning, I have recognized that this teaching is not for everyone. То есть я с самого начала понял, что это учение не для всех. But if you are drawn to this, Но если вас влечет к нему, then you are most welcome. то добро пожаловать. As human beings, something happens to us at around the age of 2 years old. В возрасте примерно 2 лет с людьми происходит вот такая штука. All of us develop a sense that we are independent entities. У всех у нас появляется ощущение, что мы являемся независимыми сущностями. We feel as if we are independent, then we are isolated. Мы чувствуем, что раз мы независимые, значит мы изолированы.
And to be isolated is to suffer. А быть изолированным значит страдать. It is to feel disconnected. Это значит чувствовать себя не связанным. And as this isolated entity, as this independent entity, Являясь этой изолированной, независимой сущностью, we reach out to make connections. мы начинаем протягивать руку, пытаясь установить какую-то связь, контакт с другими. And so we try to connect to others, И мы пытаемся установить с другими контакт, to try to heal this feeling of being independent, и пытаясь исцелить это ощущение того, что мы независимы, to relieve the suffering of isolation. для того, чтобы уменьшить это страдание изолированности, изоляции. But the root problem remains. Но проблема остается. Even when we can connect, Даже когда нам удается установить контакт, these connections are always temporary. все эти связи, они всегда временные. The object we are connected to moves on. Этот объект, с которым мы установили связь, он двигается дальше. The object we are connected to dies. Или, например, этот объект умирает. The object we are connected to changes. Объект, с которым мы установили связь, меняется. And that feeling of connection dissolves and we are left isolated again. И это ощущение связи уходит, и мы опять остаемся своим чувством изолированности. This is the suffering of life. И это страдание, которое есть в жизни. So in this teaching, we are approaching this at the most fundamental level. И в этом учении мы смотрим на этот вопрос на самом его фундаментальном уровне. We are not concerned with how do you have better connections. Нас не интересует, как наилучшим образом устанавливать связи. We are not here to improve your relationship. Мы здесь не для того, чтобы улучшить свои отношения. We are not here to make it possible for you to get satisfaction by getting more objects. Мы здесь не для того, чтобы понять, как получить больше удовлетворения, заполучив себе больше объектов. Because when you get more objects, you feel connected to them briefly. Потому что, когда устанавливаешь связь с большим числом объектов, то получается ощущение, что вот у меня много связей. And there is momentary satisfaction that this is my object, this is my thing. И появляется такое временное удовлетворение от того, что вот это вот мой объект, вот это моя вещь. But always we return to the sense of isolation and contraction. Но всегда мы возвращаемся к этому ощущению изоляции и сокращенности. And most people go through their entire life without ever questioning this. И большинство людей проживают всю свою жизнь и никогда не задают себе вопросы об этом. But the chances are very good that if you are in this room, Но очень большой шанс того, что если вы сейчас находитесь в этой комнате, then you have had an experience что у вас был какой-то опыт, in which your sense of being isolated and independent has faded. опыт, в котором ваше ощущение того, что вы изолированы и независимы, ушло. And to be replaced
not with a connection to this and a connection to that, И на его место пришла не связь вот с этим или вот с этим человеком, but a sense of being part of all that is. а ощущение того, что я являюсь частью всего, что существует. And when this happens to you, you become a seeker. И когда с вами такое происходит, вы становитесь ищущим. And you find yourself in places like this, И вы оказываетесь вот в таких вот местах, как это. with people like this. И окруженные вот такими вот людьми. Which is actually very good news, И это очень хорошая новость. because these other people around you Потому что эти другие люди, которые вас окружают, are among the few that understand what you have seen. это те немногие, которые понимают, что вы видели, что с вами было. And they call such gatherings as this satsang. И такие собрания, как наши, называют сатсангами. Satsang is a Sanskrit word which means a gathering in truth. Это слово на санскрите, которое означает собрание для слушания правды, истины. And the truth that they're talking about И истина, о которой они говорят, is the truth of what we are. это истина того, что мы есть. So in this teaching, we gather together not to learn the truth, В этом учении мы собираемся не для того, чтобы узнать истину, but we gather together to remember the truth. мы собираемся вместе для того, чтобы помнить истину. It's a truth we already know. Потому что это истина, которую мы уже знаем.
Адвайте говорится, я не тело, я не ум, я есть Брахма. In classical Advaita, they say that I'm not the mind, I'm not the body, I'm Brahman. Абсолютно. Yeah, absolutely. А в вашем учении получается, что я ограничен организмом, телом, ума. То есть я только часть этого абсолюта. In your teaching, it seems that we are limited by the confines of the body-mind, so Not only we, by I. part of this absolute. You, he said not we, I. So you are limited, or Я. То есть вопрос в том, что есть я. The question is, what is the I? И я говорю о том, that что... is the question. Да, в этом и есть вопрос. The whole question. Это и есть весь вопрос именно в этом. Вот, и я сопоставляю как бы, классическую Адвайту, вот, учение об абсолютном я, то есть And истинное I'm я. now comparing the teaching of classical Advaita to the teaching about the absolute I. Yes. And all I can tell you Да, и все, что я могу вам сказать, is that the classical Advaita pointers что указатели классической Адвайты are not true. не являются истиной. The modern Advaita pointers that I am using Указатели современной Адвайты, которые я использую, are not true. не являются истиной. So you can't compare the two and say which one is true. Поэтому нельзя их сравнивать и спрашивать, какие из них истинные. Neither are true. Ни те и ни другие не истинны. Classical Advaita is only older. Классическая Адвайта, она просто старше. So, Поэтому, with this understanding, понимая это, we come back to your direct experience мы возвращаемся к вашему прямому опыту, of what am I. к вашему переживанию того, When- что я есть. When you are trying to figure out what is the I, Когда вы умом пытаетесь понять, что такое я, is the I not the body, is the I the body, я это тело или я это не тело, then you will go around in circles until you come to a place in which you know something. вы будете постоянно ходить кругами до того момента, когда вы не придете в ту точку, когда вы будете что-то знать. And as soon as you know something, И как только вы что-то знаете, the inquiry stops. то вопрошание прекращается. And it doesn't matter whether what you know is that I am not the body, И уже не имеет значения, знаете ли вы то, что я не тело, or whether you know I am consciousness. или вы знаете, что я есть сознание. What you know is not the point. То, что вы знаете, это не главное. All we are concerned with in this teaching is what you are. В этом учении нас интересует то, что вы есть, чем вы являетесь. Как ограниченная сущность. As a limited entity. If that is what you are, then you are a limited entity. Если это то, что вы есть, то значит вы ограниченная сущность. But the teaching is not saying that. Но учение этого не говорит. This teaching is asking you, Это учение спрашивает вас, what are you? что вы. And if you come to me and you say, I am a limited entity, Если вы придете ко мне и скажете, что я ограниченная сущность, I say, fine, я скажу, ну хорошо, believe whatever you like. верьте чему хотите, Now what are you? а теперь что вы? We always come back to this. Мы всегда возвращаемся обратно к этому. What is the limited entity? Чем же является эта ограниченная сущность? What is it? Что это? То есть нет
некого достоверного языка, получается, в этой науке, скажем так. So it turns out that in this science there isn't some language which could be used adequately. Adequately? No. Нет. It is all inadequate language. Адекватного языка нет, весь язык тут неадекватный. Language is inherently limited. Язык по своей природе ограничен. And what we are pointing at with language is beyond the limitation of language and conception. А то, на что мы указываем при помощи языка, оно находится за пределами и языка, и любых концепций. Окей. Go from mental understanding to experiential understanding. Как прийти от умственного понимания к экспериментальному пониманию? The path from intellectual understanding to intuitive understanding, there are thousands of paths. Путь от интеллектуального понимания к интуитивному, таких путей тысячи. There are untold number of techniques that are designed to bring your mental understanding into a deeply intuitive understanding. Есть бесчисленное число разных техник, которые созданы как раз для того, чтобы перевести интеллектуальное понимание в интуитивное. And all of them have at least one person who swears it worked for them. И у каждой из этих техник найдется один человек, который будет клясться, что для меня вот именно эта техника сработала. And I have no reason not to believe it. И у меня нет причин им не верить. But whether it will work for you, I don't know. Но будет ли эта техника работать и для вас, я не знаю. So I have in this teaching no generalized techniques for you to employ to get from here to there. Поэтому в этом учении у меня нет для вас никаких таких общих техник, которые можно было бы использовать для того, чтобы прийти вот отсюда, вот из этой точки в ту точку. And the teaching is here to facilitate what is happening with you. И учение здесь для того, чтобы способствовать и помогать тому, что происходит у вас. And whether it is successful for you, we will have to see. И будет ли это полезным для вас, мы увидим. But the teaching is here. Но учение здесь. The energy of the teaching is here. Энергия учения здесь. Пытаюсь адекватно ответить неадекватным языком, но вопрос, кто есть я, самый лучший ответ для меня был «я есть все», и одновременно «я всем этим не являюсь». When I was trying to answer the question of who am I, well, using language which is always inadequate, I came to the conclusion that first of all I am everything, что все есть я, и второе, И одновременно все это не есть. and at the same time everything is not me. Хорошо? Неадекватным языком адекватно? Is that okay? Adequate? Yes! But don't stop there. Но не останавливайтесь на этом.
That is the opening of the door. Это вот как будто дверь открылась. Now, step through and wander around and see what's there. А теперь войдите в эту дверь, походите там и посмотрите, а что там есть. Магия. Magic. Yeah. Да. Я вот тоже пишу 12 шагов, у меня были проблемы схожие с вашими. I also went to the 12-step program and I also had problems like yours. Я в первом шаге уже 3 раз его переписываю и никак не приду вот к этому бессилию, как бы не могу его почувствовать, ощутить. То есть я пишу и все как бы, какое-то ментальное понимание, какие-то концепции. Можете рассказать, что такое вот, бессилие именно в вашем учении? Спасибо. I've been writing the first step for like 3 times and I can't get the feeling of this powerlessness, which you write about. I have an intellectual concept about it, but I can't seem to grasp the feeling. Can you say what in your experience is this powerlessness? No. Нет, не могу. But I No. will tell you this. Вот что я вам скажу. In my opinion, По моему мнению, about the 12 steps, вот о 12 шагах. is that no one in the entire history of the 12 steps Никто за всю историю 12 шагов has ever gotten the first step. никогда не понимал первый шаг. And that is why the next 10 steps are there. И именно поэтому существуют следующие 10 шагов. To bring about this deeper recognition of your own powerlessness. Именно для того, чтобы произошло это более глубокое осознание собственного бессилия. And then, in the 12th step, it says, having had a spiritual awakening as a result of these steps, А потом в 12 шаге там сказано, что когда у нас произошло духовное пробуждение как результат всех этих шагов, the spiritual awakening they're talking about is the recognition of the first step. и это духовное пробуждение, о котором они говорят, это как раз и есть осознание первого шага.
at a fundamental level. На очень глубоком, фундаментальном уровне. That we are all powerless over everything. Это осознание того, что мы бессильны перед всем. As authoring entities. В качестве сущностей, обладающих авторством. And that whatever power we have, and we have lots of power, И мы осознаем, что какая бы сила у нас, а не была у нас много очень разных сил и способностей, are given to us by a power greater than our independent selves. все они даются нам какой-то силой, которая больше, чем наше независимое «я». So my experience that I can share with you is, don't worry about the first step. Поэтому я вам могу сказать по собственному опыту, что не беспокойтесь о первом шаге. Except to recognize that the first half, where you are truly powerless over drugs, alcohol, food, sex, whatever it is that you are powerless over, that has taken you to the 12th step. Просто вот осознайте, что вы вот бессильны перед вот алкоголем, наркотиками, сексом или чем бы то ни было, что и привело вас в эту программу. That is necessary. Вот это необходимо. That is what opens the door. I am powerless over something. Это необходимо, потому что это как бы открывает дверь, когда осознаешь, что я бессилен перед чем-то. One thing. Перед какой-то одной вещью. You say, I am absolutely unable to control this. Когда говоришь, что вот я совершенно не способен контролировать вот это вот. And that opens the door. И это как бы открывает дверь. From there, we begin to investigate whether you have power over anything. И дальше мы уже можем исследовать, есть ли у нас сила вообще что-либо делать. But that is a much longer process usually. Но это обычно уже гораздо более длительный процесс. And so I would urge you to begin that process. И поэтому я побудил бы вас начать его. And not worry so much about the second half of the first step. И не волнуйтесь вот о второй части первого шага. Я чувствую, что я постоянно бессильна, то есть как бы ощущение, что я что-то могу сделать, и происходит интересный момент, что я убеждаю, что я не могу. So each day I feel like I'm experimenting with Я все больше и myself. больше разочаровываюсь в том, что я не могу, и это меня вообще расстраивает. At first I think that I can do something, then it turns out that I can't, and it really disappoints me. Периодически такое ощущение размазанности такое слышно, вот да, вот так. В каком смысле размазанности? Я звоню там, доказываю свою правоту, там, что-то там пытаюсь добиться, там, да. Происходит то, что я понимаю, что я это все, что вот происходит вокруг, я это ты это я, все вместе. Вот такое вот
процесс происходит. And I try to do something like С одной стороны, I'm я радуюсь going этим, с другой стороны, меня это расстраивает очень сильно. То есть одновременно и так происходит. Что? Последнее предложение, повторите. С одной стороны, я радуюсь, с другой стороны, меня это расстраивает. То есть я все больше убеждаюсь, что я как единица ничего не могу сделать. Disappoints me. I realize that I'm like this. I can't do anything like I'm by myself, and I can't do it. Что я являюсь вот этим вот целым, да, и в этот момент действительно у меня происходит вот страдание как бы уходит, да, но потом у меня включается голова, и опять я впадаю в это состояние. So at first I feel like that I'm this И опять по кругу, part of пока я не this whole, выйду and из then the этого. suffering really just goes away, but then it comes Как back лабиринт, to feeling туда-сюда. jetted like a fire back into the mind. So it's like a labyrinth. My guru, this man, Ramesh Balsekar, Мой учитель, человек Рамеш Балсекар, described your experience as the flip-flop. он описал этот опыт, он назвал его сальто назад, вперед. And this is the state of the spiritual seeker. И это и есть состояние духовного ищущего. That you flip into a expansive knowledge of your true nature. Вот вы впадаете в это состояние такого расширения и осознания своей истинной природы. And then you flop А потом вы как бы в другую сторону. back into a contracted, independent sense of self. И опять вы оказываетесь наоборот вот в этом узком, сокращенном состоянии вот такого маленького я. This is the life of the seeker. Это жизнь ищущего. Я так понимаю, что у вас это как-то было связано с алкоголем, с наркотиками, а у меня, видимо, вот это вот такая вот история. Тоже туда-сюда, туда-сюда. In your case, as I understand, it was, this state was somehow connected to using drugs and alcohol, but with me, like it's just like this. This is just the way it is. Но я имею в виду путь, как бы вот я пытаюсь объяснить это, в общем. Можно это не объяснять, я не знаю. I'm trying to explain it somehow, or maybe I should be trying to Просто explain вот it. так происходит. No, this is just what happens. Well, I understand. Да, This is what happens. Я понимаю, и именно это и И происходит. периодически включается такое вот, значит, вошла, все, вот оно произошло. И вдруг контроль And раз, I get like into this и state, and it зацепила, и seems to me пошла that it обратно. happened, Потом опять and then like в это. control grabs onto something, and I go into that other state again. I believe you. Да, я вам верю. Стоп, надо сказать, стоп. I have to say, I need to say stop. Стоп. But I have said it before in here that the seeking is like having sex with a 500-kilo gorilla. Я уже говорила это здесь раньше, что путь ищущего это то же самое, как заниматься сексом с 500-килограммовой гориллой. You are not finished until the gorilla is finished. Вы не можете закончить, пока горилла не закончит. No. Да, я знаю. Выносимо просто. It's unbearable. And even though I make a joke about it, I know that when the contraction is there,
This is suffering. И несмотря на то, что я шучу на эту тему, я знаю, что когда происходит вот это вот сокращенное состояние, что это страдание. And it does not feel at all funny. И это совершенно не смешно, когда это I происходит. really recognize it. Я действительно это знаю. Как учение повлияло на вашу жизнь? Что вы могли бы сказать? Вы стали просветленным, или вы просто выжили, или вы стали счастливы? Что случилось? How did the teaching influence your life? Did you become enlightened, or did you become happy, or what happened to you? Yeah, what happened for me was that this sense of being an independent entity disappeared. Со мной произошло то, что это ощущение того, что я являюсь независимой сущностью, ушло. And with that disappearance, the suffering Мне неудобно left. так сидеть, понимаете? И когда оно ушло, ушло и страдание. Оно ушло, но совсем и не появляется вообще. It went for good and has never come back. Да. Очень часто ничего не происходит, некуда идти, и я не знаю, в таких состояниях, что делать. Sometimes nothing happens, there's nowhere to go, and when I'm in this state, I don't know what to do. But in fact, something is always happening. Но на самом деле что-то всегда происходит. So when you say nothing is happening, what really do you mean? Поэтому, когда вы говорите, ничего не происходит, что на самом деле вы имеете в виду? Ну, то есть, может быть, у меня какие-то ожидания, что должно что-то происходить, а ничего как бы вот, ну, не хочется куда-то идти, или что-то делать, то есть нет какого-то стремления. Maybe I have some expectations of something that should be happening, but just like I don't want to do anything, I have like no motivation to go anywhere. То есть стремления нет, потому что я понимаю, что я там ничего не найду в этом, то, что And like могло there's бы no быть. real striving to go there because I realize that I won't find what I want to find there. Yes? So that story has played out in you. То есть
у вас есть вот такая вот история. That is what is happening Это то, что происходит. in this moment. В этот момент There is the absence of motivation. есть отсутствие мотивации, There is a story about what the future would bring if I did this or I did that. есть некая история о том, что было бы в будущем, если бы вот я это сделала или то сделала. That is what is happening. И это и есть то, что сейчас происходит. What will happen in the next moment, we don't know. А что произойдет в следующую секунду, мы не знаем. And my guess is part of what is happening now is the story that it will always be this way. И я могу предположить, что частью того, что происходит сейчас, является эта история о том, что вот как сейчас, так будет всегда. Как что будет? Что вот как сейчас, так всегда будет. Вот да, есть. Yes. То есть истории получается, да? So it's a story. Yeah. Да. Well, you look for yourself. Сами посмотрите. See if you can see the story. Посмотрите, можете ли вы увидеть эту историю. Because you really don't know what will happen in the next moment. Потому что на самом деле вы не знаете, что произойдет в следующую секунду. In the past, you have thought something was going to stay the same forever, and it changed. В прошлом тоже так бывало, что вы думали, что так вот теперь будет всегда. Оно взяло и изменилось. So you have been wrong before. Так что вы уже раньше были неправы. Maybe you may be right, Возможно, вы сейчас, конечно, правы, but you also may be wrong and you don't know. а возможно, вы и не правы, и вы не знаете просто. Ну, то есть тут тогда наблюдать надо и смотреть, что это просто история в голове, то есть как бы... So we should just observe and see that it's just a story in my head. If you can, Если можете. the teaching says, look and see what is true. Учение говорит, что посмотрите и увидите, что является истиной. And we will see whether that happens, whether you look, and we'll see if you see. И мы посмотрим, сможете ли вы посмотреть, и посмотрев, сможете ли вы увидеть. And I don't know, and you don't know И я не знаю, и вы не знаете, what will happen. что произойдет. And the teaching is not saying this is what you should do. И учение не говорит, что это то, что вы должны делать. That's why you can't fail at this. Именно поэтому тут ничего нельзя сделать неправильно. There's no should. Потому что тут нет вот никакого должен. So there's the suggestion, look there if you can. Нам просто говорят, что посмотри, если сможешь. And if you can't, something else will happen. А если не сможешь, что-нибудь еще произойдет другое. Guaranteed. Гарантированно. То есть следующая секунда, она как бы никому не известна. So like nobody knows what's going to happen in the next moment. Even the best fortune teller, Даже лучшие гадалки. the best one that ever lived, Лучшая гадалка, которая когда-либо жила, was only 99.9% accurate. всегда была всего на 99,9% права. So you don't ever know whether you're part of the 99.9% or the 0.1%. Поэтому никогда не знаешь то, что мы думаем, оно относится к этим 99,9% или к этой 1,1%.
Когда я смотрю на себя, When I look at myself, на я есть, when I look at I am, то я вот в последнее время стала замечать, что мне мешает просто быть, представление о себе. Ну, I've образ. noticed recently that what is in the way of just being are my concepts about myself. То есть меня больше расслабляет, если это хорошее. Aren't your concepts about yourself part of your being? А ваши концепции о самой о себе, они разве не являются частью вашего бытия? If you have them, they must be part of your being. Если они у вас есть, значит, наверное, они часть вашего бытия. Но это же не я есть. But that's not, Выше. Ну, которая всеобъемлющая. that's not like the I am. That's not like the highest. It's not? Разве нет? Who told you that? А кто вам это сказал? Ну, я так думаю. I think so. Вот, вчера сказали. Well, maybe you're right. Вчера сказали. Maybe they're right. Ну, может, они правы. Ой, Maybe they're wrong. я им А может, поверила, не правы. да. Но они сказали, что я плохая. But someone had told me that I'm bad. Вот много народу сразу A lot of сказали, people at the что я same time плохая. said that I'm bad. Я почувствовал вдруг такое сужение, прям And I felt this terrible contraction. contraction. Like, it's like I don't want to even know. Да, это было сильно мучительно. It was very, well, Да, как будто вот недостойно. Вот I'm sure no one likes to be told that they're a bad да, person. я уверена, никому не нравится, когда нам говорят, что мы плохие. That's hurtful. Это больно. Okay. больно, да. Yes, it's hurtful. Yeah. Такое впечатление, что And then- каждый... And then someone else will come and tell you you're a wonderful person. А потом кто-то придет и скажет вам, что вы прекрасный Someone человек. else will come and say, you are the best thing that has ever happened to me. А кто-то другой придет и скажет, что вы лучшее, что со мной случалось за всю мою жизнь. And you remain as you are. И вы все равно останетесь такой, какая вы есть. And we are in this teaching only concerned with what you are. И в этом учении нас интересует только то, что вы есть, чем вы являетесь. Почему, когда меня хвалят, меня это расслабляет, а когда ругают, меня это суживает? И я So вот then, все when they praise me, Чё я I застряла в feel этом relaxed, I feel представлении, and when they scold me, then I get small and contracted. Because you're human. Потому что вы человек. And we like to be stroked and we don't like to be punched. Потому что нам нравится, когда нас гладят, и нам не нравится, когда нас бьют. It's very natural. Это очень естественно. Ну, выйти за грань этого я не могу. And I can't get out Это of такая the confines двойственность, of this. которая зажимает. You can't stop being human? Вы не можете перестать быть человеком? I sympathize. Ну, я сочувствую. Нет, я Sometimes I don't want to be human either. Иногда мне тоже не хочется быть человеком. I would rather be an eagle Я лучше flying over the field, который летит над полем, soaring on the currents. просто вот парит на потоках ветра. Being human is very limiting. Быть человеком — это очень ограничивающее такое I состояние. can't just А я бы хотела просто вот так вот, take a thermal. и наверх. Да. Не испытывать блаженство. Yes, and to feel bliss. Yeah. Да, That too. и это тоже. So we have what we have. У нас
нас мы имеем то, что имеем. You are what you are. Вы есть то, что вы есть. That's all this teaching is pointing И это все, на что указывает это учение. to what you are. Будьте тем, кто вы есть. Вместе с плохим и хорошим. Along with the good and the bad. You tell me. Вы мне скажите, Is part of what you are the good and the bad? если вот и плохое, и хорошее это часть вас. Is this not part of what you are? Разве это не является частью того, что вы есть? As an expression that is sitting here now? В качестве такого вот выражения, которое сейчас сидит передо мной. Think about it. Подумайте об этом. Вот это исчезновение независимого я или отождествление с независимым я, оно от чего-то зависит или нет? К сожалению, я не была в первой части, не слышала все. So, unfortunately, I missed the first part, and my question is, when this feeling of being an independent entity, when it goes, does this depend on something or not? The going. It depends on the same thing that makes the planets go around the sun. Это зависит от того же, что заставляет все планеты вращаться вокруг Солнца. It is dependent upon the same thing that makes you breathe. Это зависит от того же, что заставляет вас дышать. Такой вопрос. Исходя из живого учения, ложное чувство авторства или чувство отделенности также является частью функционирования тотальности или источника. According to the teaching, the false sense of authorship is also a part of the functioning of the totality or the source. А почему мы придаем ему такое негативное значение часто? Why do we give it such a negative meaning? Because when it is present, we suffer. Потому что когда оно присутствует, мы страдаем. And we experience suffering as negative. И мы считаем страдание негативным. Но тогда, получается, наличие страдания тоже является частью функционирования источника. But then it turns out that the presence of suffering is also a part of the functioning of the source. Of course. Да, конечно. Everything. Все. То есть как наличие страдания, так и желание бороться со страданием является функционированием одного и того же источника. So both the presence of suffering and the desire to fight with this suffering is also a part of the function of the source. The question is, what is not part of the functioning of the source? Вопрос в том, а что не является частью функционирования источника. У меня такой вопрос. Я испытывал много разных состояний в жизни. I experienced many different states in my life. Я был везде, я чувствовал себя всеми людьми, I felt myself to и be all предметами people тоже. and all objects as well. Потом я думал, что это я. And I thought it was me. Потом у меня был более глубокий опыт, Then I had a more deep experience. и я ощущал все как любовь.
And I experienced everything as love. Я видел во всем любовь. And I saw love in everything. И я думал, что я тоже любовь. And I thought that I was also love. Я это чувствовал. I felt it. Но чем дальше я шел, тем другие опыты я испытывал. But the deeper I went, the more different my experiences became. И я понял, что я не являюсь всем тем, что я испытывал до этого. And I realized that I'm not all those things which I thought I was, which I experienced myself to be before. И вот сегодня, где-то часа за 4 до нашей встречи, And today, about 4 hours before our satsang, я испытал опыт, в котором не было опыта. I had this experience in which there was no experience. То есть это момент, в котором нет проявления жизни и реализации. It was this moment in which there was no expression of life and no realization. И я подумал, что вот это я. And I thought that, this is me. If there was no thought and no realization, what thought this was me? Если не было никакой реализации, никакой мысли, то что это была за мысль, что это я? Это был такой момент, There was this, мгновение. it was this moment. And then it ended, А потом все закончилось. and then there was the thought, that was me. И, то есть этот опыт закончился, и потом появилась мысль, что это я. Нет, не так. No, no. У меня вопрос поэтому. Можно ли сказать, что это был я? Can we say that that was me? We can say anything we want. Мы можем все что угодно сказать. Но тогда как понять, что твой поиск закончен, и ты себя нашел? So then, how can we understand that our search is over and that I found myself? When it's over. Когда он заканчивается? То есть я это не пропущу. So I won't miss it. If you miss it, it's not over. Если вы его пропустите, значит он еще не закончился. Как вы пришли к состоянию неразделенности? Это было только учение или сатсанги с вашим гуру, или какая-то практика, медитация, что-то еще? Может быть, что-то можно выделить главное в вашем личном опыте? So how did you come to the state of unity? Was it like satsangs, or did you do some practices? Like what was it which led you to the state? Everything led to this state. Все привело к этому состоянию. Все сразу. Нельзя сказать, что что-то было важнее чего-то другого. Like everything at once. So Everything. So you can't say that some things were more important than others. Of course you can. Ну, you can't? You can. Of course you can say. Нет, конечно, можно сказать, что что-то было важнее. But it's purely a story. Но это будет всего лишь, как бы еще одна история. Say, okay, this was more important and that was more Мы можем important. сказать, вот это было более важным, вот это было более важным. But it is simply a value you put on top of those things. Но это просто то, что мы приписываем всем этим вещам, эту ценность. Okay. Я заметил, что если я думаю, что я как бы контролирую свои действия, то есть у меня есть это чувство авторства. I noticed that if I think that I control my actions, like I have the sense of authorship. Если я не думаю, что я бессилен перед чем-то, If то I don't think that I'm powerless. более вероятно, что я буду какие-то действия совершать. There's more a possibility of my making some actions. В связи с этим у меня возникла такая мысль, то что у меня все-таки есть какой-то контроль, потому что And I started thinking in connection to this that I must have some control. если я все время
думаю, то, что я бессилен перед всем и ничего не могу, Because if I keep thinking that I'm powerless before everything and can't do anything, то я, ну, и не буду ничего делать. А если, then I won't be doing anything. ну, если я начну думать, да, я что-то могу, If I start то я thinking that I can, начну что-то делать. then I'll start doing something. Okay. Хорошо. So what makes you think one way or the other? А что побуждает вас думать, вот, что вы бессильны или наоборот, что обладаете силой? What is responsible for your thinking? Что ответственно за ваши мысли? Не я, вероятно. Это что-то вне моего контроля. Something out of my control.